young Bangladeshi mother, mafia actor's decision to give birth at home and without a doctor left her grieving over her firstborn's lifeless body and vowing never to repeat the ordeal. আমার মনে করেন বাড়ির দায় দিয়ে ডেলিভারি হয়েছে, তারা তো মনে করেন সব কিছু ওই যে ডেলিভারি ইনজেকশন বা সব কিছু তো তার কাছে থাকে না, তারা ব্রেন মতো যতটুকু করতে পারে এতটুকু। তো বাচ্চা মনে করেন আমার প্রথম বাচ্চা মারা গেছে, ওই তো একটু সময় অসময় লাগে বা যে ডেলিভারি পড়তো আগে, তো বাচ্চা তাড়াতাড়ি ডেলিভারি হয়ে গেল, তার মারা গেল না, আমি যতটুকু বুঝছি। She gave birth again last month at a medical center in a village hemmed in by rice paddy and rivers, far from the nearest hospital and without the oversight of an obstetrician. But this time, her child survived, something she credits to Nargis Akhtar, one of the thousands of Bangladeshi women working as skilled birth attendants to help mothers through delivery. আমার প্রথম বাচ্চা যখন মারা গেল, তো এটাই ভাবলাম যে একিস্তে আমি ক্লিনিকে না যাই, যদি আবার এরকমই আমার ঘটনা ঘটে তা তো আর আমার চলতো না। তা আমি নাকি সাফার লোকে যোগাযোগ কইরা যে আমি কই যদি আমার শরীরের গতি খারাপ আছিল, ইলা আমার ওষুধপত্র দেও না বা চেক আপ করার উপলক্ষে তা আমার ভালাই যাইতেছে, তারপরে আমি কইলাম ভাবলাম আমি ক্লিনিকেই ডেলিভারি করব বা আমার রক্তকরণ যাওয়ার লাগে। Skilled birth attendants have been a fixture of Bangladesh's maternal health policy for 2 decades and are an important pillar of the South Asian nation's underfunded health system. More than 30% of Bangladeshi women nationally give birth without the assistance of a doctor, nurse, or midwife, according to government data from 2022 Demographic and Health Survey. Young birth attendants like Nargis are given several months' training and put to work plugging this gap by serving in a jack-of-all-trades role akin to a cross between a nurse and a doula. একটা ডেলিভারি এক এক রকমের, একটা ডেলিভারি থেকে এক এক রকমের অভিজ্ঞতা বোঝা যায়, নিজের কাছ থেকে শিখি। অনেক মানে ডেলিভারি করতে গেলে প্রত্যেকটা ডেলিভারি করতে গেলে কিন্তু বই আসে, আল্লাহর উপর ডাকি, আল্লাহরে অনেক বই করি, কিন্তু ডেলিভারি করার সময় অনেকটা কিছু কিছু ডেলিভারির সময় আমি অনেক বিপদে পড়ছি, তবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে না, তবে আমি তার সময় মতো পৌঁছায় দিতে পারছি, দিকে আমার বাচ্চাটা আমার সুস্থতা মানে মারও বাঁচাইতে পারছি, বাচ্চাটারও বাঁচাইতে পারছি। The use of skilled birth attendants coincides with dramatic improvements to maternal health outcomes in Bangladesh. Besides helping with deliveries, birth attendants will screen pregnant women weeks ahead of their due date to refer high-risk pregnancies to hospitals further afield. আমরা তো চেকআপের মাধ্যমে তার আমরা আলাদা বাছাই করলে যে মহিলার কি নর্মাল ডেলিভারি হইবে না ঝুঁকিপূর্ণ হইব, আমরা কিন্তু চেকআপের মাধ্যমে তা যাচাই করলে, তখন আমরা চেকআপের সময় তারা কয়ে দিই, ডেলিভারির সময় যখন কাছে আইব তার 9 মাস হইব, তখন আমরা তারা কয়ে দিই যে আপনারা বাড়িতে কোনো অবস্থাতেই ডেলিভারি করবেন না, আপনারা যতটুকু পারে মানসম্মত হাসপাতালে যান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে, সদর হাসপাতাল আছে, ওই জায়গায় যান, নাহলে আমি নিজেই তারা নিয়ে যাই হাসপাতাল। The villages in Bangladesh's remote Biswampurpur district that Mafia and Nargis call home is lashed by monsoon rains for months each year that make travel difficult, and a lack of paved roads mean that many of its remote areas are inaccessible by the district's only ambulance, even during the drier months. This and the lack of prenatal care further complicates the situation of pregnant women. আসছি আগে তো আমরা গ্রামের মহিলা, গ্রাম আগে শ্বশুর শাশুড়ি বালা কাজ মতো আগে আমরা প্রথম বাচ্চার সময় অতটুকু বুঝছিলাম না, এখন বুঝছি, এখন হাসপাতালে ক্লিনিকে আপার কাছে ওষুধ নেই, চেক আপ করাই মাসে মাসে। According to healthcare professionals like Abdullah El Maroof,
The hospital at Biswambarpur sees up to 500 patients each day and still has around 8 women die in labor each year. Fatalities, he says, are avoidable, given that his emergency department lacks an obstetrician and backup surgeon. Mortality rates had nonetheless improved by an awareness campaign encouraging women to give birth at local health clinics rather than at home. Currently there is about maternal death is about 160 or 167, 120 or 123 per thousand per lakh live birth, and per year we are achieving 6% less maternal deaths, and if we follow this trend or a bit better, then we can surely achieve SDG in our scheduled time or tentative time by 2030. The maternal deaths in Bangladesh have also seen a change due to a shift from home-based childbirth to institutional ones. If you see last 4 or 5 years, maternal death was more here, much more here than it is now, and preventable deaths has been mostly prevented, like providing our emergency services in emergency care and referral services, as we can use mostly using our modern facilities and other medications as well. And home delivery has been shifted to institutional delivery in some cases, though the progress is not much in number, but it is significant. Bangladesh spends a meager 0.8% of its GDP on public health, as health funding is far from the top of the agenda of the government. There is no scope of any increase anytime soon. Despite the challenges, the skilled birth attendants continue to push ahead with the scarce resources they have for safer and healthier childbirth in the nation.